ਕੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੂਵ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? Market's hitting all-time highs to the upside. Even today, it's building a new high, 63.48. This is where the ਜੀ ES futures are sitting right now, and you're looking at the Nasdaq futures are also hitting the all-time high. So ES is up about 9 points, and the NQ is up about 24 points. And the market continues to hit new highs with the positive earnings that have come out so far this week. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ। Which isn't the much. This data doesn't really move the market much. So data was fine, but again, we have University of Michigan numbers coming out at 10 o'clock, which ਜੀ might move the market a little bit. So those building permits are basically is a non-event for the market. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਈਐਸ ਫਿਊਚਰ ਦੀ। ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਜੀ 1% ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਡੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਈਐਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। Yeah, market's not doing really a whole lot other than hitting new highs, so expecting the rate cut. So no, there's basically nothing in the market right now. They're really gonna distract it unless Donald Trump says something about tariffs or interest rates or firing Jerome Powell. He talked about that all this week to some ways find something that he can fire Jerome Powell on. But again, then he made his comments yesterday again that he wasn't going to do that. So it's going back and forth with all that. So basically the market's just hanging in there. And other than that, some geopolitical issues are starting to happen in the Middle East again, where Israel is more taking a little more action on Syria. Syria is not a country right now that is not doing anything, but again, Iran is still there. They're arming all these militia groups again, so we might hear something and that will affect the oil price. And if something happens, you might see oil go back to the $70 level. ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੋਵੈਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵਿਊ ਆ ਭਾਜੀ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਜੋ ਪੋਵੈਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫੈਡ ਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਜੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਜੋ ਡੇਟਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? No, but they can't fire him according to the Supreme Court. Supreme Court already ਜੀ gave that decision, but you can fire Jerome Powell for a cause. And the cause ਜੀ they are looking into right now that Donald Trump is trying to find is they've been doing renovation to the Fed for now in Washington now for a couple of years. The overrun cost on those renovations are gone way past, and that's where Donald Trump is looking at the numbers. So if he can find something in there to fire him. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ 2% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1%। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ 1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। 1,19,000 ਦੇ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। Yeah, Bitcoin is again legislation. I talked about it Monday that the Congress was drawing up a bill that could get passed in the House. So this week it's been all about that in Congress. So that's what's really been pushing the Bitcoin to the upside. So ਜੀ how far can it go to the upside? Looking at the chart, it's currently sitting at 119. It was at 124K, and currently sitting. It's a very bullish flag still. I will not be short on Bitcoin. Bitcoin can maybe on the weekend push more to the upside, but it's a very bullish right now on Bitcoin. ਜੀ।
ਤੇ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸ਼ਾਰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? No, I just talked about oil, and we talked about that Middle East, where Syria is again, Israel is pushing, and like I said, militia group is Iran that are arming those militia group again, and that could spur the oil prices higher to around the $70 level. But that's something that happens there. ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ। Netflix earnings, problem with Netflix earnings, there's nothing. Earnings were good. They beat the numbers. The problem was the stock was already running up early, on the news that they were going to have good earnings. And the stock hit 52-week high ਜਦੋਂ ਨੇ $1341 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। So ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ earnings ਆਈਆਂ, actually the stock is a little bit up, but ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ opportunity ਮਿਲਦੀ ਆ Netflix ਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, but maybe it'll give us an opportunity over the next quarter. But I think the price is right. I think, can it go back to the all-time high? The earnings were great, and if they can continue produce those kind of earnings, like they beat these numbers nicely, and if they can continue beating, especially now we're going to be going into Christmas very soon. I know we are in July. I'm already talking about Christmas. Just there's only one quarter in the middle before we get there. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ 1.5% ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਬੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 1/4% ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ 3M ਕੰਪਨੀ ਆ ਭਾਜੀ। 3M ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3% ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। 3M ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? So we talked about 3M many times a while back when the stock was under $100, and way back here we were talking when it was going down. It is a well diversified company, and eventually they settled a few lawsuits that were being sued, and when they started settling all those lawsuits, it started climbing nicely, and it's been beating their earnings ever since, pretty much. And so the stock has almost doubled from there. So right now it is breaking out still. It came out with earnings again, strong earnings to the upside, and it's beat the numbers are going. It's $164 stock this morning in the pre-market. But do I want to chase it here? I think the stock is getting a little more expensive. It's getting fully valued, but it's running with the stock market right now. The market is hitting all-time highs, and a lot of stocks that are just going with the market. And right now, and with the earnings on the Triple M, it's just going with the market higher. ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ 3M ਦੇ ਉੱਪਰ $100 ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟਾਕ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Which ones? Any specific ones? ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। Or retail ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें, we know why retail is going to the downside. The whole sector's been to the downside, but now we've been actually talking about Target, stocks like this. This is one of my favorite ones. Is actually a Target, and I think this is the one that's going to turn around to the upside with the retail. It is a little bit down this morning, not much, but again, it's trying to break out above $106. So if you're looking to buy Target, I think $106 is a pretty good, but I'm looking at it right now. I think it's a nicely valued stock, and the numbers are not bad. If you look at the fundamental numbers on this stock, these numbers, 11 PE,
And according to these numbers, even though they're pretty similar to what the historic numbers are, but again, I like these numbers, and I think this can turn around to the upside, especially we are going into back into school area in August, September when the kids are going to be going shopping. And जी, this is a store that sells a name brand clothing. Not only this one, we talked about TJX this morning as well. These are very similar companies, but I like the numbers on Target better. And then you can also throw in Nike and Lulu and all the Ultra Beauty and all those stocks in here too. So this whole sector could have a nice turnaround for the next 6 months. ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਲਟਾ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਐਲਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? Ulta Beauty is breaking out. Remember back down here when we said, okay, finally we're gonna put a buy on this stock as it was going back and forth. So we gave this stock a buy in our Discord for everybody. And not only Alta Beauty, we also said Alpha Beauty was a buy as well. So all those who bought it back here made a good money. It ran up over $130 from where we called it to the ਜੀ, upside. So again, at the end of the day, is looking at and doing the homework on it. When the stock was coming down, where is it? Was it gonna be over? Like it can become eventually when the stock keeps going down, it becomes undervalued, and you have to start recognizing that the stock is now undervalued. It's gonna turn around. So I mean, when you buy a stock around in this area here, $360, even let's say $400 level, this stock is sitting at $490, and you don't mind all that growth in a short time, but you got to time it right, and you got to do your homework on it to see if the stock is cheap. It's the same thing with Elf Beauty. Elf Beauty is not gone as much as this stock has, but it has gone up from all the way back here when we gave a buy around the 67, 68, even the $70 level. We were buying this thing, and it went all the way to, it's almost double, like 130. Now it's taking a little bit of break, but I still think this stock can continue to the upside with all the retailers. And I do also include Walmart in there. I haven't talked about Walmart, but Walmart I think is one of the cheapest stock to buy in there. It's a very secure stock. It's sitting kind of been going sideways. ਇਹਨੇ ਬਹੁਤੀ level ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, but I think this Walmart stock is it has a pretty good dividend. It's a pretty solid company. But if you're looking for a breakout around the $101 level, that's where I would buy the most of it. But you can buy a little bit. At the sense ਬਣਦੀ ਹੈ stock buy ਕਰਨੇ ਨੂੰ. So I think Walmart, especially when kids are buying back their stencils and they're buying back their clothing for going back to school, I think it makes sense right now to maybe pick up a little bit of a Walmart. ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਲਟਾ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਐਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ CNC, ਕੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਐਂਟਰੀ? CNC ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਸਟਾਕ? So first of all, what does CNTC does? Looking at the chart, I would stay away. So chart is scary, and what are they doing? ਇਹ ਹੈਗਾ CNC Yeah, this is CNC. Yeah, ਜੀ। yes, it's Centene Corporation. That's the one he's talking about, right? ਜੀ, Okay, so this stock is a 14 billion, still a pretty sizable company, $14.5 billion. Price to earning ratio is 4.53. So why is this stock going down? They're in the healthcare. Okay, that makes sense. Why this stock is going down is because all the insurance companies are going down right now. Why? Because of ਜੀ, Medicaid cuts. And we've been talking about that for the last couple of weeks. Since the budget got passed, we've been talking about all these insurance companies that are going to the downside because of the Medicaid cuts. This is not the only one that's going down. So the numbers really look good, strong on these. The fundamentals are strong, but the problem is the future earnings that is going to make those numbers weaker. So this is the ones that I like eventually to own is not CNC. The one I like to own is
UNH, United Health Group. It's also heading down. Look at that. It just all of them have the same chart. And Humana is another one, HUM. And if you put them all in the same boat, they're all going to the downside. So all the insurance company, just like the retail sector, remember we talked about they're going to the downside, but there will be a turnaround. And when जी, there's a turnaround, we will tell you when to start buying these companies. But I would not buy them right now. ਜੀ ਬਿल्कुल। ਤੇ UNH ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟਾਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸਟਾਕ, ਬਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੰਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਭਾਜੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਵਿਊ ਐਨਵੀਓ ਐਂਡ ਆਸਕਰ ਫॉर ਨਿਊ ਐਂਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਨਵੀਓ ਤੇ ਆਸਕਰ। Okay, good morning, Anash. Let's take a look. NVO. What is NVO? Okay, I like this stock. It came out with earnings the other day, but again, all the pharmaceuticals. Remember in the budget, when they cut to Medicaid, and they were not going to pay out for a lot of these prescription drugs. So that's why these stocks are all headed down as well. If you look all the pharmaceutical, and also Donald Trump has come out and he said at the end of this month he's going to put tariffs. And this is a foreign company. I think they're based in Europe somewhere. And when you have a foreign company, he's going to put tariffs on them. And when he puts tariffs on, obviously this company is going to get hurt. And so far, I like what this company does. I like the drugs it has. The problem is going to be are the tariffs. So would I buy them right now? No. Wait till it to turn around. Let the tariffs settle in. See what the tariffs look like. But I would not buy it right now. No. But just keep a close eye on them. I do like these pharmaceutical companies. Eventually, people gotta buy these drugs. They're gonna need them. But the problem is right now, just the tariffs. It's Donald Trump. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਸਟਾਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੇ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਕ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਸਕਰ OSCR। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। Yeah, definitely. OS. ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, $13 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟਾਕ $22 ਤੋਂ। So pretty similar story with all the health stock. ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ stock even to the downside ਹੈਗੇ ਆ. So ਜੀ there's another stock called MetLife. I like MetLife too, but I'll show you the chart after that. This one here is Oscar Health. Let's take a look at exactly what they're into. Health insurance company, same thing, heading to the downside. Doesn't matter ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ insurance company ਲਾਓ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ down to the downside ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ? Those are the one companies you have to take a look at those. And the ones that are going to turn around the first, I believe it's going to be Humana. I think it's going to be United Health. I think they will be the ones that will turn around to the upside much faster. But overall, looking at Oscar Health, I would just, go look at Humana and their balance sheet. Go take a look at United Health. But I would, I Yes. don't know, I would stay away from any insurance company. But when you want to get ready to buy those are the ones you want to buy. But let's take a look at quickly MetLife, uh, MET here, and this is also an insurance company. I don't think this one here. This is better actually. I like the way their balance sheet is. They're not completely into health either, but this is another good company. $51 billion, 2.94% dividend. I like, if you're going to buy any insurance company right now, if you think about buying them, I think MetLife would be one of the best ones, because they're ਜੀ not into the same stuff that basically all the other insurance companies are. So this one is a little more diversified into into a different fields a little bit. They're also into income solutions for the old age. So they're basically not dependent on insurance. So this is the one I would really take a look at for the long term. And if the company is going to make a recovery,
This one be the leading company that will. ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਬੈਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਆ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਹੈਗੀ 52 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਡੈਟ ਹੈਗਾ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਬਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੀ ਸੀ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡੈਟ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡੈਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵੇਟ ਇਹੀ ਕਰਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। Yeah, basically yes. ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਾਇੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਟ ਆ ਜੀ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਰੈਡ ਆ। ਫੁਟਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 1/4% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕੈਗ 40 ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਪੋਰਟੂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਤੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1/4% ਡਾਊਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 1/4% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਹੈਂਗਸੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ 0.5%। ਬਾਕੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੇਜਰ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ IBKR ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਟੈਸਲਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ। Tesla is a trader stock. It's not one you want to invest in for a long term and hold it. So again, would I? It's more of an investment, not type of stock. More it's trade like people trade this thing up and down like crazy, and they also buy a lot of options, put call options. A lot of that goes on in this one, but I'm not a big fan of Tesla because to me, I think there's a lot more better stocks for investment out there. But if you're trading it, some days it's a buy, some days it's a sell, but today it looks like a little bit of sell. It's going to the downside. It's down about $2. But a long-term view on my view is on Tesla. It's not going to be doing well. Long as there's a President Donald Trump there, he doesn't support EVs. He doesn't support solar. He doesn't support renewables. He supports coal, right? So ਜੀ that's why I would say, wait till maybe the presidency change, that somebody comes in with our renewables. But other than that, and also Donald Trump and Elon Musk been at each other in a bad way. So right now, even though it's quieted down a little bit, but I would still be very careful of Tesla. It moves on the news, but over the long term, I'm not a big fan of Tesla. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਟਿਮ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਗੋ ਡਾਊਨ ਇਨ ਅਗਸਤ ਵੈਨ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼। ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਭਾਜੀ। So my view on market still is it's getting overvalued. ਜੀ And we've been going, the microeconomics numbers been going down since January. And then we have the problem here, maybe Jerome Paul getting fired. But for ignoring all that information, we know in September there's a very good chance they're going to cut interest rates. And that's what's being priced into the market right now. And looking forward, and if they cut interest rates, this market is going a little bit to the up and sideways. But if I'm looking at the earnings that have been coming out so far in the companies, we saw the banks, and most of those earnings have been coming out. A lot of the even we had American Express come out
this morning. Charles Schwab came out with earnings this morning. They all been to the positive side, and that's what's holding the market to the upside. So the market is positive. So if you're talking about August, September, the market is always forward looking. So what can जी, happen? So interest rate is one thing. If the interest rates do drop, and that will pick up the market to the upside. But on the short term, if let's say Donald Trump fires Jerome Powell, short term the market will go down, but it will pick up immediately because you're going to get rate cuts. If he fires before end of July, you know you're going to get rate cuts in July. That will also fire up the market to the upside with the rate cuts. But again, it's a very mixed numbers or mixed, especially with this president that is really continuously makes comments every single day. It's kind of very, very tough to tell. But my thing is if you're already in the long-term stocks, hang on to them. I think they're going higher. But I personally been actually taking profits out of these companies. It depends how big your portfolio is, how many shares you're holding. But if you have a big portfolio, I do recommend that you start taking some profits in it. But long-term view is right now the market will go sideways or a little bit to the upside. Uh, Tell these interest rates, maybe depending on how many cuts we're gonna get. So they're saying maybe one or two, but the market is at the bottom. And keep an eye also on the 10-year. Where the 10 years going. If the 10 year starts going to the downside, we can see the market going higher. But if the 10-year goes above 4.5%, that could really hurt the economy in the US. It could also hurt the dollar to the downside in the US. जी। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੋਵਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜੂ। ਜੀ ਮਿਕਸ ਰੇਟ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਫੈਕਟ ਵਾਲੇ 7 ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਐਪਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਐਪਲ, ਕੈਨ ਆਈ ਬਾਈ ਨਾਓ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਸਟਾਪ ਲਾਸ 170 ਫॉर ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। So I'm putting Apple with the other one of the other M7 stocks, which is Google. Negative. जी, I'm both negative on Apple and Google. Why? Because neither one of them have come out with something new to pump their stocks to the upside. Even the iPhone is lagging, and you're looking the China starting to produce better phones out there than जी, Apple. So, and they're much cheaper than Apple phones. But if anybody, if I don't know if people from China or people outside China are going to use their phones or not. But again, their software is getting a lot better than what Apple is offering. So Apple has a competition and needs to come up with something new, especially with iPhone. And that's their main. Over 50% of their revenue is from iPhone. And if iPhone goes down in sales, it's going to be really a bad story for Apple. But I would be careful both of Apple and Google, just because of those factors. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਐਨੀ ਸਟਾਕ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਡ ਸਿਮਿਲਰ ਪੈਪਸੀ, ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਲੱਗਦਾ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਇੰਗ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? We discuss, look, every day there's so many stocks that, especially ਜਦੋਂ ਨਾ market ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, lot of stocks become overvalued, and ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ valuation stock ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲੱਭਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਟਰਸ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਾਕ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਮੇਰੀ ਬਾਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। So I'm looking at a lot of real estate stocks. I bought a few of them already, and they have gone up already. I've been buying them for the last 2 months. So if you want to buy some undervalued stocks, I really recommend that you start looking at some of the real estates. And a couple of them that have been mentioned here on the group on here is DHI and PHM.
and there are many other ones that we have mentioned. They don't come to my mind, but there's those two are right now as undervalued. And just looking at the real estate sector, take a look at that. It's undervalued right now. ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਇੰਗ ਔਰ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ QS ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਭਾਜੀ? QS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। QS is a QuantumScape corporation. It's been going like a rocket ship to the upside. So I know a lot of people in our group usually they're asking, okay, where should I exit on this one? First of all, if you have a good profit, you can lock it in. But what I normally do, the way I play these stocks is when they're going up like this, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕ ਆ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੈਂਡਲ ਹਾਫ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। So if you protect your stop, protect your profits halfway in the candle. So this would be, in this case, would be around 1250. That's where I would actually stop out with profit. But again, until then, just keep running it. Tomorrow or Monday, when the stocks go higher, it got even a longer candle, then just go to the bottom of that candle, right? And then just go from there. And just keep moving your stops up. Don't always move them down. Once the price comes here, you know that you have your stop there. Just get out. And you don't want to be going lower and lower with it. If you don't want to be losing all your profit. So always move your stops under the candle or halfway in the candle for like this one here, because it's a very long candle. ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ QS ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। BTE ਪਲੀਜ਼। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟੈਕਸ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, $2 ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। $2 ਦਾ ਉਹੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਟਾਕ। Yeah, ਤੇ I would avoid them. I think this one is that makes I think drugs for your head, if your head hurts, and they're big on. I think they might own Tylenol. Do they own Tylenol? ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, No, sorry. ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਆਇਲ। This is the gas. So sorry, it's Btex Energy. Okay. ਜੀ The other one is a Btex stock, but it's not energy. Okay, this one's energy. 3.42 dividend, $1.97 stock. So it's like a penny stock. It's 2.40. I'm impressed with their revenue, and earnings are okay. Take a look at the statistics. I like companies that have less than 5 times cash flow. This company is really cheap, but it's penny stock. It is cheap. It pays a good dividend. The stock has been coming down. Personally, I would not be a buyer, but the numbers look good on it. Can have a turnaround from here. It is. I think it is. The stock is undervalued. The problem with it is, it's just too small for me. ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। MU ਸਟਾਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। All right, MU. Micron Technology. It's a good stock, but it's all the chip makers. It ran up nicely. I call the top here at 130. Since then, it's been coming down. Sitting at 113. I would right now stay away because they already went up so much. Let it come down further, and then we get news. Nvidia has been all-time highs. ASML, all these charts, especially AMD. AMD had quite a bit of run. So if you look at them, I think they're a little bit now kind of overvalued. So I would be careful. I wouldn't buy right now. It's too late to buy chip sector. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕ AMD ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੋਸਾਂਝ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਊਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ।
Uber ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਇੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ। Okay, quickly, Uber is one of my long-term holdings. Continue to hold them. I think it's a nice, could be a chance to buy on the dip. Okay, for Uber, I like the great cash flow. I think the earnings are going to be great again. That come out on August the 6th next month. So I think going into earnings, this stock should go higher and possibly hit back over 100 again. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੀ। Oil shore drilling. Remember when Biden left the office, um, he signed a law into that they were not allowed to drill offshore drilling. And when Donald Trump came in, he took that back and he said, "Let's drill, baby, drill." And that's I think the future is still, long as Donald Trump is there, they're going to be drilling into the offshores for the, I don't know about the next 10 years, but definitely for the next 3 years. ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 3.74 USD ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਜੀ। The chart is fine. And again, take a look at the numbers here. If you look at the statistics, they're not there, but earnings are positive. Even the last quarter, the next quarter is going to be negative, but the forward-looking earnings are good, and revenue, it's not much there. But anyway, you know, ਤੇ ਲਾਸਟ ਜੀ go ahead. ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਹੁੱਡ ਤੇ IBKR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, $71 ਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਕੈਨ ਆਈ ਸੈਲ ਇਟ? ਹੁੱਡ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ IBKR ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਹੁੱਡ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਲਾਇਰ। ਅਸੀਂ $17 ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ 111 ਆਲਮੋਸਟ $100 ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। So ਜੀ very good if you bought it back there. And it's $111 this morning. And can it go higher? Yes, but only thing is put a stop around $109. Put a stop below that. That's where you should how you play it. Or you can, if you want to like a little more margin, go around the $105, $106. Can it still run up? So far, Hood looks like it can. And I don't think it's been added to the S&P yet. And once it adds into S&P 500, but they were talking about it back here to add it. But if once they add this into S&P, I think it runs higher. So yeah, I would hang on to it yet. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IBKR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, 65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 64 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। IBKR split. The stock, it came at split around $52, and since then, this stock has been going to the upside, and it's just like Hood right now. But this stock is better than Hood. I'd rather buy IBKR. If you got a lot of profit in Hood, I would try to put it more into Hood, and they had good earnings again. Again, they did a reverse split. Sorry, not a reverse split. The other normal split. And the stock was going to the upside ever since. So it's sitting at good earnings. They beat the earnings, continues to go upside. But I think these stocks are getting a little bit ahead of themselves. They are getting a little expensive, but they're running with the market right now. So again, go to the bottom of the candle to put a stop on it. ਜੀ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ ਦੋਹੇ ਸਟਾਕ, ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। All right. Have a good weekend, everybody. We'll see you Monday morning. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
T T T T T T T T T T.